Alright, so first thing I think I gotta do is figure out what's up with the volume here. This game's so much quieter than anything else. Not just the music. Do I have it turned down in Windows? Might be. Sure do. Didn't make much difference. Alright, so. What I have determined after the last couple streams is basically that well, since I just messed with the volume, everyone's got to tell me if there's problems with it, but what I've basically determined is that this game's not, at least in the city portion, this game is really not conducive to streaming because of how much, like, kind of walking around and just getting familiar with it you have to do. So I was kind of... Morning, Blake. I was kind of rushing through it and getting frustrated because I didn't know where anything was and it was difficult to navigate. And I think this mod was basically expecting you to spend a good few hours just getting familiar with the city. I still maintain that it's bigger than it needs to be and has more NPCs than it can justify because a lot of them are just repeat merchants. But yeah, it does get overwhelming in a way that I guess Chronicles would be for you the first time, but I do still think that Chronicles is laid out in a way more sensible way for figuring out where everything is. Because, like, you walk in Chronicles and you see immediately to the right, up some stairs, that's the upper quarter, and you're not allowed in there. Very easy to remember where that is. And the first street you're in is the Craftsman's Quarter. That's where all the masters are that you can get hired by. So, easy to remember where that is. Right at the smithy, you can take a left and head down to the harbor, and every important building there is basically facing either the street or the harbor. So, that all makes sense. And the market, hotel, and barracks are all basically in the same area, and you can always tell where the Shrine of Innos is, or Adnos is, because you can always hear Vatras talking there. So it all makes sense. It's plenty big enough for what it needs to be. This is about 3 times bigger and not as sensibly laid out. But I did spend like an hour, a couple hours off screen just refamiliarizing myself with it, or familiarizing myself with it. And I also decided I'm going to do what I was doing in my Gothic 2 walkthrough, which is make a few notes as I go along to try and decide what I'm doing for the next stream, just so that I'm not meandering, lost, and no sense of purpose. Good morning, Nameless Heroine. How are you? One thing I did find is there's this boatman here called Carrier, and I guess Carrier is somebody who will ferry you between different places. Now, he can take me back to the beach where the fishermen are, but I didn't see a Carrier there to take me back. It was kind of annoying. But that's all well and good. There's also a fellow over here. I think this guy's another reference to the, like, dude who was in the warehouse guarding the chests that you get the weed package from. So he's also very cranky and tells me to go away and not to touch his boxes. Stój! Nikt nie może zbliżać się do skrzyń. Ogłuchłeś? Mówiłem ci coś. Odejdź! Well, what if I don't? Alarm! Wow, that was very loud. I'm just curious. Oh, wow. Okay, he's got fucking God mode on. Great. So there's no use to that. Alright, so maybe he's more like the storeroom guard. There's a very emphatic alarm, though. Why do these horns seem so out of tune? Can't even tune a trumpet. Also, I got new headphones, and they ended up being more noise isolating than my old headphones, so it's weird hearing my voice. At least the low frequencies of my voice. Just because my ears are covered. Alright, so what are we doing? There's a few NPCs I spotted back here. I figured we'd chat with them. I don't
imagine I'm gonna get through the effort of talking to all NPCs in this game. But what did we do last time? So we need to join a guild now. I haven't really decided what's more worth joining. Why is there just a smithy here? Mad? Are you mad? Welcome, Blake. Thank you for resubscribing. 10 months. Ain't that something? Hey, dude. This guy doesn't have anything. Just a random man on a smithy. There was a feller with a name up here. I appreciate that there's some sensibility to, like, the defenses of the city. I wish the view distance would stay zoomed out, but every time I open the menu, it resets it. Man, guy's got a lot of fruit and veg. Hey, Oh, there's a lighthouse out there. kim jesteś? Bardzo zajętym strażnikiem. Nazywam się Duster. Przez większość czasu doglądam armat portowych, ale w razie potrzeby pomagam też obywatelom. Jak się masz? Ciągle myślę, jak przekonać wyżej postawionych ode mnie ludzi do chętniejszego korzystania z prochu w walce. To by nam przecież dało przewagę nad orkami. Okay, so this guy's useless. This is what I'm saying. Like, there's a lot of NPCs who just exist to have, like, one line of dialogue. To add some flavor to the world, I guess, when it doesn't need that much detail. This guy's just complaining that he feels like the city's under-defended because they aren't being granted enough resources. Okay. There are a lot of people who could have said that, and a lot of other things, instead of having just these one little tiny details spread across so many characters. I don't even remember anyone saying that, but thank you for telling me they're wrong. Yeah, it's not as... Val, what the hell? Also, you still have that icon that says, like, you're not actually watching the stream. Whatever that means. Yeah, it's not that important that the learning points scale. Because I did notice that when I was upping my melee skills. Oh, well, are you watching without audio? Because you seem to be hearing me. What was I saying? What was I saying? Oh, yeah. So, it's not as important that the learning points scale, because the permanent stat boost stuff go off of your base value and not your, like, present value. Basically like how Elex 2 did it. For some reason, these prostitutes are always just, like, staring me down. I guess they like what they see. And there was some fella here who was just like, hey, you might want to watch your ass around here because we might come back and beat you up. Oh, actually, I remember there was some crazy dude who, like, drew a weapon down here and got stuck because it looked like he was chasing me. So I figured I'd pay him a visit. Hej, ty! Hey, you. Co takiego? Zaraz poczujesz konsekwencje braku ochrony. Is that so? Odłóż broń! What, he's shooting? What a bitch! Wykończ go! Good lord! I was expecting them to do fucking just straight up just try and kill you. Dude just drew a crossbow in the middle of a, like, bonk fight. That I was not ready for. I thought it was just gonna be a brawl. Hey, came out blasting. Welcome, Cubsy. Let's try and, head that off a little better.
Yeah, and it's starting to get annoying. How many... Like, I already got pissed off last time how many random characters just stop you and pull you into conversation to say something pointless. Hej, ty! Oh god. Zaraz poczujesz Closer to me than I planned for. Fuck you. Fuck! Odłóż broń! Listen, man, I'm defending myself. Jesus. At least the other guy was too far away to get involved. Yeah, because, like, melee defenses are so... Or, like, ranged weapon defenses are so, like, unuseful in Gothic 2 because there's no critical damage, so they're always dealing full damage. Let's go get the other asshole. Can you chill, boar? Aren't you the asshole? Kim jest? Nazywam się Bor. I nikt nie ma takiej wiedzy o porcie jak ja. Żyję tu od małego i znam wszelakie sposoby na przetrwanie wśród takich szup. Skoro znasz wszelakie sposoby na... Cóż, niewykluczone, że I already know this. I don't feel like... Oh, you know what? I didn't think of that. There's more than one rank to picking pockets now. So I don't know how that affects it, and if it's still, like, dependent on dexterity. I'm not sure if that changed. Alright, so here's another thing I noticed. They're really emphasizing the resentment that the city feels, or the people of the city feel towards refugees coming here. Or this guy just seems extra racist. All the Southerners he doesn't want in this town. But then, like, there's those NPCs that, like, nameless citizens that just stop me and say, "Why, I hate refugees." And it's just like, why? Why do you have to keep stopping me to say that? And that's why I beat the shit out of that dude earlier. Aggressive hobo. But I think I still have to pay off, I have to pay the, a fine for beating up that guy. I haven't done it yet. Nothing seems to happen, though. Well, here's just a deadman. What? Hello? Who drew? Whoa! Guys, take it easy! Schowaj tę broń. Retreat. Rozsądnie. Look at them scooty walks. Alright, so there's some shady shit going on in this neck of the woods. Ow. Czekaj, ty. Oh my god, there's way too many. Call the guards. They don't seem to quit. What? The fucking guard just ran away! What a coward! Gentlemen, help. O rany. What? They're not getting involved, the dicks. Dude, they're trying to kill me! Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. They won't quit. Stój! Oh, there they go. Why won't the guards help? These guys are trying to kill me. Oh my god, he still won't quit. You know what? Maybe it's because I have a bounty. So the guards aren't helping me. God, but they just don't end. And this guy has a shit load of health. Okay, never mind. I just wasn't getting any crits. These are such bad combat animations. Who came up with those? O rany. What the hell's that guy doing? These guards ain't guarding shit.
Range weapons always make all fights easier. Look at this idiot. These look like Witcher, like, 1 animations. Oh! So what did I find on that, Wago Mage corpse? I think it's just another one of these. Oh. Was it this? Behind the closed door. Oh no, this was in a graveyard. Oh! I completely missed this. Okay. There's not really much guidance on what to do with this. Okay, this I also found in that cave at the Fisher place. What did I find on that? Because when everyone drew their weapons, I got scared and didn't pay attention. It's really bizarre. And it doesn't, it almost doesn't seem like an animation that they came up with, like they somehow imported it from something else. I don't know what the deal is with that. It's very strange. One thing I did find is, while I was looking for clams, I got all the pearls that I need for that stupid water mage quest. But if he doesn't give me a decent reward, I'm not gonna give him. Because they're expensive. But I found some woman's corpse named, like, Wrazka. Probably not how you pronounce that, because it's Polish. And she had this on her. Something's glowing inside. So this woman was on the ship and somehow washed up to a completely different shore than the rest of us. A heavy dagger. Weird. So it's just a weapon? Well, that's boring. Alright, so that's everything. Basically, but with a Z instead of an S. Let's go wipe out the rest of those fools, because there are like 5 of them. It doesn't? There was some Polish band that I know of who use V's instead of F's in all of their song titles. Interesting. Yeah, I knew you would know who I was talking about. I've never listened to Vader or Vader or whatever. Alright, so where are the rest of the twats? And what was on that corpse? God. Just how slow that swing is. Throws off my timing because every instinct I have playing this game is to, like, almost anticipate an attack instead of wait for it. Oh god, I thought it crashed. So I take it that these, like, homeless people just, or the slum daddies down here. Why did I say that? The slum boys down here just murdered this novice for the hell of it, but left all his stuff on his corpse, and then attacked me because I stumbled upon it. Whoosh. I get XP for that? Why? What's the point? It doesn't even light anything.
Naprawdę sądzisz... Yeah, fair enough, but it's a bit over the top. I know he's not related to a quest, or I mean, maybe he could have been. But I don't remember, I didn't see what I picked up off of him because I, like, panic picked it all up when I heard all the swords being drawn. There's one other thing I wanted to look into. There was a feller snooping around in one of these warehouses here. I thought I might drop in. What the hell? There's a sword porking through the ceiling. I think there's another dude up there. Oh, the guy's smoking. Oh, there's a bunch of banditos. They're probably gonna be dangerous. I don't know why this the like crouch and uncrouch animation on the sneak is so much slower than the base game. But the side steps not being audible is still true in this. Hej, ty! Alarm! Oh boy. What? Oh, he's got the shitty animations too. They all do. Look at these Scooty boys. Man, they have some decent looking armor. It's kind of surprising that they're so shit. Oh! This guy's got a turbo bonk. Bandit mace. Nie ma czego plądrować. Nie ma czego plądrować. There's definitely something to plunder. Don't tell me otherwise. Bandito mace. Kinda shit. Alright, so what else is going on? Let me do a save before picking locks because I break too many lockpicks. Interesting. Right? Good God. Alright, I need to learn advanced lockpicking because I'm so tired of breaking stuff. Ooh. I think I need that. 58. This takes 40. Never mind. Maybe I should go with more defense. That's a lot of skiing. Oh yeah, now that I'm a member of the town, or citizen of the town, I am entitled to become an apprentice, so I have to decide which one I want to go with. I'll probably go with a hunter, because I assume they pay better for skins. Feels more profitable. I know, like, people preferred going with Herod in Gothic 2 because you had a theoretically infinite amount of money you could make. But going with Bosper was just easier. Alright, so let's check in. If I get something worthwhile for these 8 pearls, which I still hate the concept of this quest. There are a lot of things I hate, but like this dude is like the culmination of all those jokes about how like you interrupt mages or alchemists or something and they get so cranky. This guy made a whole damn quest out of it. But then they're like, what was he doing? He was making water into balls. Why? Doesn't matter. Now you have to go get me 8 pearls because I need those because they're ball-shaped. What? It's so stupid. Anyway. Masz pet. Mam to, o co prosiłeś. Znakomicie. A teraz wynocha. Nie chcę zmarnować kolejnych pereł. Może mógłbym zostać.
Obiecuję, że nie drgnę z miejsca, dopóki nie powiesz, że skończyłeś. A nie będziesz się odzywać? Ani słówkiem. Dobrze. Wrzuć perły do kadzi z wodą, a potem odsuń się. Okay. What happens if I do interrupt them? Out of curiosity. You can be the butcher's apprentice? Widzę, że umiesz siedzieć cicho. Oh, Jak? Udało ci się? okay. Tak. I miałem na tyle szczęścia, że udało mi się wyprodukować całe 2 sztuki. 2 pieces of what? Niesamowite. Niby to woda, a zachowuje kształt sfery. Okay. Sam What good jestem is that? zaskoczony. Wyglądają pięknie. Moje perły wody. Trzeba przyznać, że rzeczywiście robią wrażenie. Nie rozumiem tylko, po co je w ogóle stworzyłeś. Chciałeś nową błyskotkę? Myślisz bardzo krótkowzrocznie. Perła to tylko test. Zacząłem od czegoś tak małego jak perła, by sprawdzić, czy w ogóle jestem w stanie nadać wodzie odpowiedni kształt. Mówiłeś, że dla magii nie ma rzeczy niemożliwych. Dla magii nie. Dla mnie tak. I jak się okazuje, byłem w stanie tego dokonać. To co dalej? Wodna kula armatnia? Dalej nie wiem, po co zaklinać wodę w sfery. Wbrew pozorom, z tą kulą armatnią to nie jest zły pomysł. Odpowiadając na twoje pytanie, wyobraź sobie, co jesteśmy w stanie osiągnąć, gdybyśmy mogli zrobić zapas wody niezależnie od tego, w jakiej sytuacji jesteśmy. Zapas dla rolników, którym doskwiera susza. Zapas dla oblężonych miast, których studnie zostały How does zatrute. making it into ball shapes Dziś help with jest that? to mała, śliczna perełka. A kto wie, może jutro uda mi się stworzyć gigantyczną sferę, Dude, we already have która such ocali technology setki as istnień. barrels where we can move teraz water. to ma We don't need to sens. turn it into Dobrze, spheres że and to make them dostrzegasz. float across the landscape. Możesz sobie jedną zatrzymać na pamiątkę. A teraz uciekaj. Mam wiele pracy. Kula armatnia. That is the dumbest thing. Like, how does this help anybody? Is this a food? It's a food. Alright, well, decent amount of hit points and mana, I guess. For 8 pearls. But that makes no sense. How is that? How is making water into spheres make it easier to, like, travel with? What? Because you can roll it, I guess? How is that better than just having a bunch of barrels full of water on the back of a cart? This man makes no sense. Ej, No, for ty! fuck's sake! Szukasz kłopotu? Tak. No to je znalazłeś. Odłóż broń. There's just so many of these. Just give it a rest, guys. None of you are surviving this. You have a bed I can steal? Right, but you still need a mage doing that for you. So at that point, the mage might as well throw fireballs at the other ship. Seriously, there's so many suspicious guys. This guy's not accosting me, at least. Jestem zajęty. Probably will someday. Where can I just steal a bed? Yoink. Right, but were they attacking you every time you came in range? And if they were, that is just another problem of Gothic modders wanting to make the game more like Witcher. And I don't really particularly care for The Witcher. Especially Witcher 3.
This homeless guy over here is still asking me for money every time I walk past. And something else happened that I haven't been able to get to happen again. Like, how do I get this man to stop bothering me every time I walk through here? Like, is there something where if I give him more money, eventually, like, something good happens? Czy jak potrzeb... 3. Dziękuję. Like, will that just stop someday? Pięknie ci... So he'll just permanently ask me in this very inconvenient corner, just constantly stop me every time I walk by. Well, there's one way to deal with this. Tak, to ja. So long. There, I solved their problem for them. Yoink. Nie szukasz może pracownika? Polowanie za lanem nieźle ci poszło. Zapotrzebowanie na skóry jest spore, bo ludzie robią zapasy na zimę. Nie jest to najgorszy pomysł, ale po kolei. Najrozsądniejszą opcją byłoby, gdybyś został moim czeladnikiem. Oboje mielibyśmy stałe źródło dochodu. W tym fachu ważna jest zdolność sprawnego wykonywania poleceń, a nie wiem, czy to potrafisz. No i musiałabym zobaczyć pisemne potwierdzenie, że masz obywatelstwo. Nie wiem, co się podziało w głowach tych urzędasów. Kiedyś trzeba było mieć pracę, żeby zostać obywatelem. Teraz jest dokładnie na odwrót. Let's wait on this. I'll talk to the other potential employers. See what they got. No, I don't know who else hires. You said the butcher, and I assume one of the smiths. But there's so many of every possible merchant. Czekaj, Beg Mam your fucking sprawę. pardon. Tak? mój mąż uważa, może ty mi powiesz, czy Are faktycznie you nie serious? jest smaczna? Is this comedy to you people? Is to have so many stupid quests like this? Spróbuję twojej zupy. Doskonale. Proszę, zjedz i powiedz, co o tym There's myślisz. a man stopping me to ask me about fucking chess and whether something's a valid move. It's like, sorry, aren't you guys like way smarter at this than I am? And then this lady's like, is my soup really that bad? What else? There's another quest just like this. There's something like equally stupid. And I vomit. Yes, this is hilarious. Na I am Inosa, literally laughing mój my mąż ass miał off. rację. Ta zupa jest niejadalna. Doprawdy? Wychodzi na to, że kiepska ze mnie kucharka. W takim razie ten przepis mi się nie przyda. Możesz go zabrać ze sobą. Może tobie uda się zrobić tę zupę. Dzięki? Like, is there a human being alive who actually laughed at that? I cannot imagine there is. Where the hell is this man? Why does he work upstairs? Hej, ty. Chciałbym dla ciebie pracować. Poważnie? A nie pracujesz już dla kogoś? No i dlaczego przylazłeś akurat do mnie? Nie pracuję. Podobno szukasz dla siebie czeladnika, więc zgłaszam swoją kandydaturę. A rozumiem. Powiedz no, dlaczego miałbym z tobą He współpracować? probably wasn't given good Znasz voice się na direction. alchemii? Albo chociaż na roślinach? Cóż, coś już tam wiem.
Na pewno nie pomylę niebieskiego bzu ze szczawiem królewskim. To dobrze. Powinno wystarczyć. Mam jedną rzecz do załatwienia, ale niestety nie mam czasu, żeby osobiście się tym zająć. Mianowicie chcę I don't know, I don't powiększyć think Val's różnorodność laughing roślin either. w moim asortymencie. Klienci są coraz bardziej wybredni. W tych czasach każdą dolegliwość mocniej się odczuwa. Przynieś mi po 2 nasiona rdestu polnego, ognistej pokrzywy, niebieskiego bzu i rośliny leczniczej. Jeśli mi je dostarczysz, pomyślę, czy nie przyjąć cię na swojego czeladnika. Okay, so he's basically just Constantino again. He makes us go find plants to prove that we're worthy of working with plants. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Na rozkaz wielmożnego... I'm curious, anyone who's played this, which guild did you go for? There's only 2. I feel like the city guard's the most obvious choice. Możemy jedynie przeczekać. I just wonder if the like city guard gets some like interesting stuff like detective quests and shit. Chcę dla ciebie pracować. Doprawdy? Dlaczego? Podobno zostanie czeladnikiem to najlepszy sposób, żeby się utrzymać. Is it more advantageous one guild or the czyli other chcesz depending być on your moim build? czeladnikiem. W porządku, przydałaby mi się pomoc. Widzisz, wisi nad nami wojna z orkami. Napływ uciekinierów, blokada towarów. Ogólnie ciężkie czasy. Jak wiadomo, ludzie w sytuacji kryzysowej kupują jedzenie na potęgę. Bogaci napychają swoje spiżarnie, a biedni wydają ostatnie oszczędności, żeby nie zostać w tyle. Powoli już nie nadążam z zamówieniami. This guy's face is so weird. I've never looked at him that closely. Why have you got... Oh god. Why have you got such a weird face? So this man's just like a hunter, but for meat only. Yeah, that's pretty much what I was gonna say. If like majority of people played one or the other, I was gonna play the lesser done one, so everyone gets to see it. Since you're the only two who answered, and you both went Araxos, I'll go with this guy. Except I have to pay my damn fine in order to join. But, like, nothing seems to happen. Like, if you have a bounty... So far, I haven't found anybody who, like, no city guards stop me. I'm not allowed... Like, I'm not banned from entering the city. Merchants don't refuse to deal with me. There's literally no point to the bounty system. Other than the fact that I can't talk with the leader of the city guard as long as I have a bounty. What faction I joined? It was the, like... mages, or whatever they're called. Like the one led by the lady with a big beak for a nose. Mam nadzieję, że jesteś tu, by zapłacić grzywnę. Ile to miało być? 150 sztuk złota. Chcę zapłacić grzywnę. Dobrze, dopilnuję, żeby wszyscy mieszkańcy... Sorry, there's way too many hours to only be a quarter of the way through poprawi it. to twoją reputację. You can rest assured... Hello, sir, take it easy. You can rest assured that I will not be going through every bit of side content if it is that fucking bloated. Hej, Venetica is pretty bad. I mean, it's mostly just really generic and boring, but it has some like laughable moments. I'm ashamed that I lost the VODs because I didn't wasn't very good at backing them up. But the character Rupert, who is not even a character you get to speak to in the game, is quite legendary. chciałbym dołączyć do Straży Miejskiej. Straż z chęcią przyjmie w swoje szeregi nowego rekruta, jednak akceptujemy wyłącznie obywateli Archolos. Masz przy sobie glejt poświadczający twoje obywatelstwo? Proszę, oto mój glejt. Wonder how, like,
if you could break the W game porządku, chłopcze, by pierwszą losing rzecz that mamy z głowy. certificate. Powiedz mi teraz, dlaczego pragniesz dołączyć do Straży Yeah, there is a Miejskiej? clip. Jest pewna sprawa, którą chcę się zająć jako strażnik. Straż to nie jest miejsce do załatwiania swoich prywatnych interesów. To nie jest żaden interes. Tu chodzi o mojego brata. Zaginął i nikt nie potrafi w tej sprawie nic poradzić. Nie tym tonem, chłopcze. Nie zapominaj, z kim rozmawiasz. Co do zaginięcia twojego brata, rozumiem, że zawiadomiłeś już o sprawie któregoś z moich ludzi. Razem z bratem nie pochodzimy z Archolos. To wystarczający powód, by wszyscy umywali ręce od jego zniknięcia. Miałem nadzieję, że zostając strażnikiem, będę mógł samemu zająć się tym śledztwem. Przykra prawda jest taka, że aktualnie nie mamy na tyle ludzi, by zajmować się sprawami osób nie będących obywatelami. Zazwyczaj strażnicy powiązani ze śledztwem nie są dopuszczani do jego prowadzenia, ale ze względu na wyjątkową sytuację mogę zastanowić się nad wyjątkiem. Niczego nie obiecuję, ale dziękuję ci za szczerość. Co prawda zasugerowałeś naruszenie kilku ważnych zasad straży, ale w sytuacji kryzysowej wolę mieć przy sobie kogoś godnego zaufania niż znającego Sorry, how do you know I'm kodeks na trustworthy, pamięć. though? Nie I've będę done owijał nothing to prove it. bawełnę. Praca strażnika w dzisiejszych czasach jest ciężkim kawałkiem chleba. Jak zatem wygląda praca w straży? Przez większość czasu jest nudna i żmudna, a przez resztę brudna i krwawa. Żołd nie jest zbyt wysoki, bo wojna trwa w najlepsze i środki w dużej mierze idą do naszych chłopców na froncie. Ale Again, musisz it makes no pamiętać o sense that the jednej City rzeczy. Guard and the Podczas gdy Standing oni Army are walczą z one and the wrogiem same. zewnętrznym, naszym zadaniem jest ochrona integralności królestwa, a to nagroda sama w sobie. Unless there Gdyby just nie is my, no Standing Army here, miasto już basically. dawno stanęłoby na skraju przepaści i byle łajzy trzymałyby miejskie władze za mordy. Teraz słuchaj mnie uważnie. Jako że nie przyjmujemy byle kogo w nasze szeregi, będziesz musiał udowodnić, że jesteś odpowiednim kandydatem na strażnika. Co mam zrobić? Powiedz mi, umiesz ty machać mieczem? Ścierwojada ubijesz? A nawet i cały ich tuzin. Wątpię, że takie przechwałki mają jakieś pokrycie w rzeczywistości. Ale nie brak ci ikry, chłopcze. No, zobaczymy, czyś taki I sprawny like how the jak only options there twierdzisz. were to be Mam boastful pokonać or ścierwojada w ramach testu? act like Nie, a coward. nie o to mi chodziło. Jutro z rana na głównym placu odbędzie się I don't think it is trening Val, because it podczas doesn't have którego like those strażnik big Winston fringes on the sprawdzi shoulder wasze pads. umiejętności w But it walce looks wręcz. inspired by Jeśli it. myślisz poważnie o służbie, oczekuję, że się tam pojawisz. Sorry, I missed that last line. Okay. Okay, so I can actually fuck this up. What happens if you do fuck it up? Like that, if joining a guild is mandatory, there has to be some way to correct it if you do screw it up. I don't know what counts as mourning. Yeah, nobody does. I remember one of the... Oh, sorry. Wait. Who went swing? Were they after me? I don't think they were. Oh my god, get off the bedpost. Nice. Well, who Witaj, do- chłopcze. Jesteś Alright. w samą porę. Zaraz zaczynamy. Imię! Rekrut Marvin melduje się na służbę. Już się tak nie gorączkuj. Marvin. This guy's having a mam cię problem. na liście. Oh god. Miecz to wasz najlepszy przyjaciel podczas służby. Nie tylko sprawi, że obywatele będą was szanować, ale Man, także cannot pomoże stop wam w nodding każdej and saluting. kryzysowej sytuacji. Najszybciej to pojmiecie, gdy będziecie wykonywać misje poza miastem. Podstawą walki Maybe he's having a mieczem jest seizure. wyczucie, kiedy blokować, a nie kiedy atakować. To właśnie sprawdzimy podczas tego ćwiczenia. Przyszedłeś jako jeden z pierwszych, więc zaczniemy od ciebie. Jak ci było na imię? Marvin, tak? Tak jest. Chwytaj za drewniany miecz i pokaż, co potrafisz. Sorry, what are we doing this for? Like, we really gotta go through all this? Pokaż, co potrafisz, Oh, so you and me are fighting? But this isn't how you start, like, training
recruits by just giving them swords and say whack each other. Beat your ass. Can I rob you? Nope, you get right back up, but I stole your sword. Hello. Mój I łeb! still don't know how to pronounce your name. No, I don't think they do. They don't make you shoot at each other either. Piękny cios. Teraz sprawdzimy, jak sobie poradzisz przeciwko przeważającej ilości przeciwników. Wy dwaj, ruchy! This is the dumbest thing. He said move. We moving? Uważaj! Za tobą! Okay, one of them does the wacky swings, the other one doesn't. Get rid of this guy first. He's really gonna get in the way. You idiot. Why are you climbing the statue? Oh my god. At least they don't hit hard. The yoink. Mój łeb. Moi web. Whoa, that hurt! Sure did. I'm glad I Sprale, rebalanced those masz sounds do because tego they were way talent. too loud last Skoro time. tak dobrze ci szło do tej pory, to mam dla ciebie propozycję. Jeśli pokonasz 3 innych rekrutów, to masz resztę treningu z głowy. Co ty na to? Sorry, I wasn't paying attention. What do you say? Z chęcią spróbuję. To się nazywa duch walki. Do roboty, chłopcy. What, am I fighting all three? Yeah, I upped the volume of the game and lowered the volume of those, so maybe I'll adjust them again, but... Actually, I think I know how to fix it. Nope, never mind. I have to go into trigger fire and manually adjust them all. I don't know if I will. I'll just call you Fritz. That's the last thing I see in your name. I think that's plenty loud enough. I don't know if I will, because I might just be bored with it by then and not have much to say, because it's mostly just going to be me complaining that they missed the point. 1 przeciwko 3? Dostaniesz solidne lanie! Well, come at. These idiots don't have swords! Oh no, they drew new ones. Glad this didn't end up being like that, Kung Pao meme. Christ. We just have to get rid of this guy again. They all deal minimum damage, so... I wish I could use a better weapon than this. Somehow I'm just not getting any critical hits. Dude, this is kind of stupid. Sad performance. Why am I not getting critical hits now? I'm gonna cheese it. If I can. Oh my god! I can't open. Nope. They accounted for it. Can't open the inventory. Cheating bastards. God damn. Not enough mana points. What? For what? I still can't open my inventory. Ej, ty. Mogłem się tego spodziewać. Nawet doświadczeni szermierze miewają problemy, gdy zaatakuje ich więcej niż jeden przeciwnik. Tak czy inaczej, jestem zadowolony z twoich dotychczasowych wyników. Widzę, że większość z was ma ogromne problemy z kondycją. Popracujemy nad tym. Udacie się teraz wszyscy pod południową bramę. Czeka tam na was jeden z moich ludzi. Sprawdzi dokładnie waszą wytrzymałość. It makes some sense that as recruits, the city guard,
we don't have the freedom. Like, we're expected to have discipline. We need to show up on time. We don't just have freedom to do things on our own schedule. Which didn't really make a whole lot of sense in Gothic 2 when you join the City Guard and they're just like, you're a member of the City Guard now. We'll give you some jobs, do them whenever you want. So I'm just hoping that this, like, it makes sense that we have to follow the orders as soon as they're given and all that. I just hope that this doesn't lock us in for too long. It's kind of contrived and boring. Niejednokrotnie Look how w this guy naszej just pracy doesn't get a zmuszeni name. jesteśmy do długich pościgów za przestępcami. Dobra kondycja to podstawa, jeśli chcecie dotrzymać im kroku. Sprawdzimy dzisiaj, jakie tempo utrzymujecie i jak szybko nogi wejdą wam How do tyłu. fast your legs will get in your Dodatkowo butts? będę miał What? dla was niespodziankę, którą przygotowałem na trasie. Do roboty, chłopcy. Za mną. So we're going for a jog. Why do you keep changing the view distance? Oh my god. Stop it. Rekruci, stać! I'm halted. Strzelając z łuku lub kuszy trzeba doskonale panować nad swoim oddechem. What? Po dłuższym biegu nawet doświadczony strzelec może mieć problem z celnością. Mówię o tym nie przypadkiem, gdyż wymyśliłem dobry test waszych umiejętności. Na tym drzewie rośnie kilka dorodnych jabłek. Wielkością nie różnią się wiele od miejsc, w które będziecie musieli trafić, by unieszkodliwić przeciwnika. What? Waszym zadaniem będzie trafić któreś z nich. Zostaniemy tutaj tak długo, dopóki nie spadnie choć jedno jabłko. Jeszcze jedno. Niech nikt nie próbuje zbliżyć się bardziej niż na odległość, gdzie stoję ja. Biorąc pod uwagę waszą wprawę w strzelaniu, będziecie już martwi, jeśli I don't know, przeciwnik that one guy dostanie się shooting tak me at blisko. point blank range killed me once. My bow's not equipped. These guys aren't even shooting. You guys didn't even try. Gratulacje, chłopcze. Nie spodziewałem się tego po tobie, ale udało ci się je trafić. I mean, that was Trochę completely będziesz pointless, 'cause musiał that's not jeszcze how the mechanics popracować of nad swoją shooting bows in pozycją this game podczas works. strzału, ale widzę, że masz zadatki na oddział strzelecki. Przejdźmy w takim razie do ostatniego zadania. Podczas Like, what strzelania annoys me liczy is się this is just najbardziej for the sake of opanowanie. like role Ale playing. bardzo często dobry And strażnik it's to not szybki like an strażnik. actual Jesteśmy mniej więcej w połowie representation trasy of pomiędzy gameplay. bramami. Chcę zobaczyć, jak szybko będziecie w stanie dostać się do wschodniej bramy. Pierwsza osoba, która do niej dobiegnie, zamelduje się u jednego z jej strażników. But it's like Kto a pierwszy, ten roleplay lepszy. thing. It's Wszystko still jasne? completely lost on Jakieś me pytania? because this is not how the shit would work if you were an actual recruit in an actual city guard. They wouldn't just have arbitrary tests like this before they've done any training. Doskonale. Do biegu, gotowi, start! Off I go. These idiots have to follow very linear pathfinding, so... Witaj. Fuck off! Why now? Why in this? What? He sprints! You absolute bitch! Well, that was stupid. And now he's just slow walking. Oh, he's puking. Which guard? Rekrut Marvin melduje się po ukończeniu biegu. Po tej całej trasie masz jeszcze tchu na ten bełkot? Pewnie musisz być ulubieńcem Winstona. Skoro już o nim mowa,
to za chwilę powinien tu być. Dobrze, chłopcy. Jednym poszło lepiej, innym gorzej. Ważne, że nikt nie zginął. Po waszych twarzach widzę, że nieźle się dziś namęczyliście. Jestem z was zadowolony. Uznaję ten trening za zakończony. Zgłoście się w Yes, najbliższym there's a czasie thorough do kapitana development of our Rodericha. skills. Od niego odbierzecie ocenę swoich umiejętności oraz kolejne zadanie. Odmaszerować! But that wasn't training, it was just tests. Like, imagine going to school and you just take tests, and they don't actually teach you anything. And then your entire, like, success and career and everything are evaluated based on that. Even when you know your way around the city, I guess I could have gone the other way. But it's still annoying to walk around. No, they just shouldn't have done this at all. It's not fun, it's not good roleplay, because if it was good roleplay, then it would get really intrusive and be annoying, like, to play the game. So they just shouldn't have done it at all. You know, there's a certain element of... What's this guy here again? There's like a certain element of realism that we accept can't be there for the sake of having fun playing the goddamn game. And I accepted that in Gothic 2 because they didn't have, like, complete training. Like, the training was just, you go to Wolfgar or whoever and invest learning points in upping your skills. That's your training. Because it's built into gameplay that way. So it makes sense. And instead, in this, they're having me do arbitrary shit just for the sake of it. Ej, ty! Byłem na treningu. A tak, słyszałem. Podobno nie ma tragedii, ale musisz się jeszcze paru rzeczy nauczyć. I już ja o to zadbam. W każdym razie, skoro miałeś w ręku miecz treningowy, to znaczy, że mógłbym cię wyposażyć w prawdziwą broń. Mógłbym, ale nie zrobię tego. What? Dlaczego? Musisz sam zdobyć dla siebie oręż. Nie ma dla mnie znaczenia, jak to zrobisz, bylebyś działał w granicach prawa. I nie może to być byle jaki, na prędce naostrzony pręt, tylko coś porządnego. You're supposed to Masz equip your być damn guards. strażnikiem, a nie obwiesiem. Right, cops don't buy their own guns. Dlaczego mam samemu załatwiać sobie broń? Porządny strażnik musi być zaradny. Nieraz będziesz prowadził śledztwa, szukał tropów, a to wymaga Chcę jeść... What? Well, this is so stupid. I have this bonk stick. It's good for knocking out unruly drunkards. O, jesteś nowym rekrutem straży? To się jeszcze okaże. Opłaca się nim zostać? Płacą nie najgorzej. Do tego I've already zapewniają become dach one, so nad I don't really have a głową i damn regularne choice. posiłki. To coś, czego nigdzie indziej na tej wyspie nie znajdziesz. Boję się tylko podejścia niektórych obywateli. Wiesz, tych, którzy I really patrzą don't feel like krzywo they na wszystkich knew strażników. Gadaniem quests ludzi to make nie for ma this. co się przejmować. Słyszałeś coś o dowódcach? Jak Sprawiedliwie. Jeśli się przykłada... I'm already a guard. I like don't have a choice now. Why are we asking these questions now? It's a bit late for that. I can't unenlist. potrzebny jest mi miecz strażnika. Jakieś pomysły? O ile dobrze pamiętam, jeśli pogadasz z Kowalem Odgarem i cię polubi, to może ci taki zrobić. Ale jakby cię to interesowało, znam ciekawszy sposób na jego zdobycie. To znaczy? Proponuję szybki pojedynek. Ja stawiam mój miecz, Really? a ty parę monet. Co ty na to? Czemu nie? Świetnie. A masz złoto? Well, how many is a few? Trzymaj. Chodź. And okay, we Musimy didn't get znaleźć to miejsce, gdzie negotiate. nikt nie będzie nam przeszkadzał. Trzymaj się blisko. Jak gdzieś znikniesz... It's pretty stupid. So, could I back out now? Could I, like, just say fuck this and go join the other guild if I wanted? I get the feeling this guy's gonna pull a fast one on me. Like, how are you gonna be a guard if you don't keep your sword? Surely you'll get dishonorably discharged for losing it.
Yeah, it doesn't look bad. And this guy's got the collar going on. This guy's just got a gambeson. He's not a high enough rank to get the swag collar. Tak dalej być nie może. Really, we're gonna fight at the church. I haven't really explored this all that much. None of these remixes are as good as the original songs, because they're not different enough. They just use a different VST, and it's not that good. Dobra, to miejsce jest There's a w lot of sam raz. ferns here, Gotowy? boy. Bardziej Gonna get już in the nie way. będę. To do dzieła. Wow, you wimp. Ow. Get out of the ferns, I can't see you. Where'd your sword go? Oh. Man, that's worse than my sword. I mean, my bonk stick. Behold. Wonder if I could stab him to death. This game also just like refuses to let you kill people. Mój łeb. Masz cios, chłopcze. Chyba cię nie doceniłem. Jak wytłumaczysz się z braku miecza? O mnie się nie martw. I tak nie przepadałem za tym złomem. Stworzyłeś mi dobrą okazję, bym w końcu poszedł do któregoś kupca po coś lepszego. A przypadkiem wszyscy strażnicy nie powinni mieć takiego samego rodzaju broni? Teraz, w czasie wojny, wszystko co jest w miarę znośnej jakości jest wysyłane na front. Straż musi się ratować resztkami. Alright, so why wasn't my Rodel ich superior od dawna nie mace zwraca uwagi na jednolitość wyposażenia. Możesz mi acceptable wierzyć. for this? Like, this didn't need to be a quest. He could have just said, go get a weapon. And if it wasn't of sufficient quality, he'd say, you're not ready to serve. Instead of making a specific quest to get a specific sword. Especially since they're not requiring a specific weapon. I don't know, maybe he would have permitted my pernach. But I just didn't propose that this was my weapon. Hej, ty! Mam już broń. Pokaż. No, nie jest wasn't źle. even the same sword. Wygląda na to, że możesz być całkiem przydatnym rekrutem. Zostało ci już tylko jedno zadanie. Jestem ciekaw, jak sobie z nim poradzisz, ale nie będziesz go wykonywał w takich łachmanach. Proszę, weź. Zasłużyłeś sobie. Dzięki temu mieszkańcy będą wiedzieli, że nie jesteś jakimś zwykłym spacerowiczem, tylko kandydatem na strażnika. I pamiętaj, mundur trzeba szanować. Okay. What is this? Looks like a fucking bathrobe or something. Why isn't mine all colorful like everyone else's? I get the faded, washed out one. Hej, ty! So, out of curiosity, would I be able to join the other guild instead? Yeah, it seems like it's still available. So I can quit all this now that I got fancy armor. Okay, so this is so much worse than this. Hej, ty! This armor's garbage. Hopefully I get good armor once I'm fully a Na member. czym polega ostatnie zadanie? Udasz się z Wejgarem na nocny patrol. Oceni, jak ci idą interwencje i czy potrafisz poprowadzić patrol tak, by był jak It's gonna be just like the najefektywniejszy. dang Masz quest wybierać miejsca najbardziej that we did in Elix narażone 2, na różne looking burdy for nocne i w the razie thieves. potrzeby im zapobiegać. Przyjdź tutaj wieczorem. Wejgar będzie czekał. Wszystko jasne.
Odmaszerować. Tak jest. Like, it's more fun when these are, like, quests that are, like, ostensibly part of your duties, rather than something you have to do just to join. Oops. Oh, shit. I slept too long. Oh, hopefully you didn't mind waiting another day. Dobry wieczór. O, Roderick w końcu zaczął przyjmować dobrze wychowanych, a nie tylko tych z rynsztoka. Marvin, nie mylę się? Tak jest. Świetnie. Nie bój się, nie oceniam surowo. Skup się na najlepszym wykonaniu zadania, a nie na przypodobaniu się Roderickowi. Tego człowieka czasami trudno zrozumieć. To moja jedyna rada dla ciebie. Teraz ty przejmujesz inicjatywę. Gdzie I don't know what idziemy? we're doing. The poor district, why? Do dzielnicy biedoty. Jasne, Why is that the only za option? mną. This makes no sense. I'm supposed to be learning from you. Why am I taking the lead? I'm sure we're gonna get in a lot of trouble there. I wonder if I actually have to keep this armor on. One thing I will say, that I noticed, since, like, when you draw a weapon, normally I would do that because you will auto-follow the character that you're following. Looks like they made them non-targetable, so that you don't keep accidentally hitting your companions during combat, because of the shitty targeting. So that, despite removing some convenience from... What are you shooting at? Oh, jeez, there was a rat. I thought this man was just shot some homeless person. Cholera, jaki ja ich nie cierpię. Są takie brudne. Jedzą byle co, choroby roznoszą. Jej. To tylko szczur, nie ma się czym przejmować. Już ja lepiej wiem, czym mam się przejmować. Paskudztwo. Ta dzielnica to jeden wielki syf. Siedlisko patologii, brudu i bogowie wiedzą czego jeszcze. Jak ci ludzie wytrzymują w takich warunkach? Jak można żyć ze szczurami na ulicach albo w domach? Gdybym miał większy stopień, to zrobiłbym tu porządek. Zanim zrobisz porządek, to powinniśmy spatrolować tę dzielnicę. Porządek powinno się robić w pierwszej kolejności. Bez niego nie ma Alright, nic. should we go somewhere else then? Because Jak you're really jest indignant burdel, to about nic this. nie może być zrobione dobrze. Jasny gwint. Tam na pewno będzie więcej tych stworzeń. Ugh. I jeszcze smród. You're belaboring the point, buddy. Nie? Dobra. Skoro jesteś tak, spotkamy się przy zejściu. Tak jest. Młodzieńczy zapał to coś wspaniałego. Mam nadzieję, że... A co miałoby... Got it, thanks. Jesus. All you talk about is stink. Here, I'll light everything for you. And they'll burn away the stench. Listen, all I did was remove a troublesome character that didn't need to be there. Hej, ty! Co takiego? You gonna start... Zaraz poczujesz konsekwencje braku Really, this has to ochrony. happen more than once? These guys are just gonna attack me in perpetuity? Yep, he's gonna shoot.